Hi guys, once again I am at Yeptomi Speed Yamaha showroom de thakibo. Podum pukri la gate la osore asde and yede apni bike dikha do idu MT15 ase nutun color asre idu ge cyber green color koy and takhala te etia stock te apni ki color lage pai jabo metallic black te thakibo ice blue color bi ase and cyan color te thakibo ekta do aru idu nutun color do which is cyber green color ina koy. So apne nidu color kina lagi je do let me know in the comment section. Moi idu video de apne khali finance details se share kuru de. So amen idu MT15 size bole tade alag alag price laga duita thakibo de duita model ase gobi cyber green aru cyan color laga price on road hobo 2,07,000 and metallic black aru ice blue la on road price ase 2,05,000 thakibo. To idu charta lagabi color difference thakibo baki specs kan size bole difference na thakibo tire size 100 ase back side 140 ase USD front fork thakibo yate bifunctional LED headlight ase 10 liters la fuel tank capacity thakibo single piece handlebar ase fully digital instrumental cluster thakibo negative display ase and yate sabse bhal to traction control bi ase and sleeper class bi thakibo idu sabse plus point ase idu bike la with dual channel ABS thakibo 155cc la bike ase liquid cool thakibo single cylinder ase 18.1 bhp of power produce kore de and apni jodi height apni han laga ini kobi 5.5 ase goli apni cholabole parbo tala seat height 810 mm ase moila height 5.7 ase and tala ground clearance ase 170 mm to moi apni ke ekbar edu dikhai dibole mon ase sabi iman flat prado nochoy holi heel bre olop noche de olop slight noche noli de apni 5.5 hoy jole hoy olop to diktar hobo holi iman to diktar no hobo kile mane bike to halka asre apni city traffic tibi cholabole mon ase holi do aram bra cholabole parbo ku diktar no hena idu hoy jabo tala moi short prospects ku dia ase apni ke itia most important ase finance details ke short ase hole finance par bi lobole parbo de olop down payment dina apni lobole parbo hodai finance par loise bole do on road price the calculate koro de ek showroom de on road price te calculate koro on road price te registration thakibo finance thakibo and extended warranty iton sob thakibo de iton sob include ase apnan sob payment digina he apnan registration insurance to yadela dealer khan bra apnan ke provide koi do even number plate bi apnan ke di do itu clear ho jaise on road price ki thake and itu laga down payment saise bole moi amount koi dibole mon ase 58 to 60,000 is now law. You do 2,05,000 la was moi do 2,07,000 la je moi lowest price la do was 2,05,000 la de on road price te calculate korbo around 58 to 60,000 is na ulawo goise yate finance par ekjon manu ase tai bra wala ase and term do 4 years maximum thakibo clear ho jaise apni any term use korle lobole parbo 1 year 2 year 3 year 4 years apni la khushi to aru down payment do 58 minus 60,000 olabo holibi apni bishi dibole mona ase holibi itu bi apni la khushi itu bi clear ho jaise to jodi apni any amount ko bi apni 60,000 is na di dise down payment lowest down payment dise ko minimum to apni la 3 years te apni bike to lai se ko bi to apni la monthly ulabo 5,400 par lugina 5,700 enala bitorde ulabo goise monthly tera ole karne de itu clear ho jaise jodi apni down payment bishi dise bole do komti ulabo aru apni sal do komti luise bole moina de down payment bishi dibole ulabo holibi ekta faida do ase apni down payment bishi digina sal bi komti luise aru monthly bi bishi tera ase bole do apni la rate of interest te apni paisa bishi save korle parbo to apni finance par luise bole do tade rate of interest thakibo interest rate ase tade amount to bishi hoi jabo holibi apni ki easily provide kore jay through finance to sob clear jaise apni ite required documents aise bole pan card aadhaar card bank passbook or ATM loi nai jodi ATM update hoa nai mane ki to ATM bi tala validity khatam ho jay to enia ase bole do apni la internet banking itu thakile bi hoi jabo so required documents lagi moi koi dise apni ke finance details moi sob kori je apni kiba kibi bujana gole it description box te bi moi contact number rakhi dibo so that's all with the video of MT15 finance details do subscribe let's meet in the next vlog thank you so much